see in the picture, that is look here, they are raising some their books, and the class, they are sitting together, round shape. That means this is a community, and in that community they are discussing some issues. What they are discussing we don't know, but they are discussing some issues. Okay. And also here in these perspectives, what did you, the second phase of today's class, that means you had been discussing your problem, language problem. Here they are discussing their problem, and one of the instructor, he is giving them the solution. That is the concept of community language learning. Okay. And this community language learning, then what did I say? That means teacher acts as a counselor. In a community, the senior person might help you, giving you advice, giving you some monetary benefits or some sort of thing. In community language learning, teacher will not be teacher. Teacher will perform the role of a counselor. And learner will not be called learner. They will be called a client. Client means, in case of advocate, he might say that yes, client. Who is the client? That means who will come to have your help. He is client. Even also you can say that if you go to doctor, then you can also be called client. And client, learner will be the client or collaborator. Collaborator, that means when he had been discussing, then you yourself are part of that collaboration. Collaboration with what? Collaboration with the community. কমিউনিটির সাথে যে আপনারা যোগাযোগ করছেন, সেক্ষেত্রে একজন লার্নার এই ল্যাঙ্গুয়েজ কাউন্সেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ে, কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ে, the learner will be the collaborator, and that is involves psychological aspects. What did I say? That means brotherhood and sympathy. Someone said that means actually whenever you will be asking your question, especially language learning, to your senior brother or your friend, then you can have any problem, that you will not feel shy and you will not be afraid. You will tell that yes, I have a problem, this kind of problem, so how can I solve that problem? So that is a psychological involvement are there in this community language learning. Students work together to develop a skill of the language. Okay, and that was developed by Charles A. Curran. Charles A. Curran and his association, and called counseling language learning or community language learning. And community language learning follows Curran's monitor theory. Monitor theory, that means no, you will not feel shy. There will not have the problem. And you can understand something with your senior brother or your community member. Okay, so the barrier, that means affective filter, যে সমস্যাগুলো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে থাকে সেগুলোকে বলা হয় affective filter. ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো লজ্জা, ভয়। ওকে, সেই কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে সেই লজ্জা ভয় নেই, কারণ আপনি টিচারকে প্রশ্ন করছেন না, আপনি প্রশ্ন করছেন কাকে? কাউন্সিলর। If you have any problem, and if you visit a doctor, if you have a problem, if you visit a lawyer, আপনার কি সমস্যা হয়েছে, ডাক্তারের কাছে গিয়ে যদি বলতে লজ্জা করছে, তাহলে কি আপনার সমস্যার সমাধান হবে? আপনার এগেনস্টে বা যে কোনো সমস্যায় যদি কোনো কেস বা লিগ্যাল বিষয় বা জমি জমা সংক্রান্ত যদি কোনো প্রবলেম হয়, আপনি যখন অ্যাডভোকেটের কাছে যাবেন, আপনি যদি সমস্যায় পড়েন, তাহলে কি বলেন, মানে লজ্জা করেন যে বলতে লজ্জা হচ্ছে, তাহলে কি হবে? হয় না। So that is affective filter hypothesis. That means Stephen D. Curran's affective filter hypothesis মানে যত ব্যারিয়ার কম, যত ভয় কম, যত লজ্জা কম, ততই ভাষা শেখাটা ত্বরান্বিত হয়। In case of community language learning, you will not have any afraid, you will not have, it's not necessary to feel shy because you are asking help. Okay, so that is affective filter hypothesis can be applied in this community language learning.
And this community language learning will have some stages. Okay, that community language learning is initiated by this person, that is Charles Curran. That is, community language learning is the name of a method developed by Charles Curran and his associates. Associate, that means fellow people, Shongi Shati. Curran was a specialist in counseling and a professor of psychology at Loyola University, Chicago. And his application of psychological counseling techniques to learning is known as the counseling language learning or community language learning. Community language learning represents the use of counseling learning theory to teach language. That means you are seeking some advice. You are not reading something. You are not memorizing something. What you are doing? You are getting counsel. আপনি পরামর্শ নিচ্ছেন কার কাছ থেকে? যে কিনা আপনার থেকে একটু বেশি জানে বা ভালো জানে. Okay, that is counseling language learning. And CLL, that is community language learning, derives its primary insights and indeed its organizing rationale from Rogerian counseling. That means the Roger. In the lay terms, counseling is one person giving advice, assistance, support to another who has a problem or is in some way in need. What you are discussing in the second phase, that means you are in need to solve your problem. That means language related problems. So that will be happening in community language learning. And community language learning draws attention to the counseling metaphor to redefine the roles of the teacher. That means teacher will be playing the role of a counselor and learners will be the client. And in the language classroom, the basic procedure of CLL can thus be seen as derived from the counselor-client relationship. Counselor-client relationship. CLL techniques also belongs to a larger set of foreign language teaching practices, sometimes described in humanistic techniques. Okay, that was described by some person, that is Moskowitz. In some, humanistic technique engage the whole person, including the emotions, feeling, no effective real. That means whenever you will involve in learning in a community, then there will have no problem, no affective realm will be there, no barrier will be there in case of learning language. In case of asking classroom you can't ask all the questions to your teacher sometimes for the cause of the class size, for the cause of your other problems, okay, and also for the cause of your personal problem, or even you can't attend all the classes. Seven problems are there, but whenever you are in a community, that means you will not feel any problem and you can ask all your problems without any afraid, without any shy, and you can understand language quite clearly. That was developed by Charles Curran, a professor of psychology at Loyola University, Chicago. Okay, so the counseling language learning will be there. Curran himself wrote little about this theory, and his student LaForce, that means that was developed by Charles Curran and his associates. Associate LaForce was one of his associates. তার একজন স্টুডেন্ট ছিলেন, তার স্টুডেন্ট LaForce has attempted to be more explicit about the dimension of community language learning theory. Okay, and LaForce accepts that language theory must start, though not end, with the criteria for sound features and the sentence and abstract model of language, and the foreign language teachers, learners' tasks are to apprehend the sound system, assistant, and other things. Okay, and his communication is more than just a message being transmitted from a speaker to a listener, so in case of classroom or others. Okay, so LaForce next time developed that theory. Okay, after. And in case of community language learning, language is people. Look here, that is language is people. Language is persons in contact. Language in persons in response. So whenever in a community you are in a contact, and language is people, that means whenever you will be in a community, you will be contacting other peoples.
আপনি যখন এটা সমাজে থাকবেন, অন্যের সাথে কথা বলবেন, এইটাই হলো ভাষা। এবং এই কথা যখন আপনি বলবেন, কাউকে কোনো প্রশ্ন করবেন, অন্য আরেকজন আপনার কি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, এবং এই প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার মধ্যেই আপনারা ভিউ এক্সচেঞ্জ করছেন। সো এই ভিউ এক্সচেঞ্জ করার প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে যে এটাই ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাষাটা আসলে এটাই। স্পিকিং এর মধ্যে আমরা কি বলি, আপনি কেমন আছেন, আপনার বাবা কেমন আছে, পরিবারের সবাই কেমন আছে, তার মানে আমি একটা প্রশ্ন করছি, আর পাশের জন সামনে যার সাথে আমি কথা বলছি সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। অ্যাকর্ডিং টু চার্লস কোরান অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েট, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লাইক দ্যাট। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পিপল, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পার্সন ইন কন্ট্যাক্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পার্সন ইন রেসপন্স। Okay, that is developed by Charles Curran's that speech. That Curran's counseling experience led to him to conclude the techniques of counseling could be applied in learning in general. Okay, so that would be, and this language learning, in case of community language learning, that will follow some stages. SARD. S stands for security. Whenever you are in a community, you are secured. Secured from which sense? কেউ আপনাকে মারতে আসছে না। সিকিউরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে যে আপনার কোনো ভয় নেই, আপনাকে কেউ, আপনি কোনো একটা প্রশ্ন করলে কেউ আপনার সাথে হাসবে না। যখন আপনারা গ্রুপে আলোচনা করছিলেন, তখন আপনার সমস্যাটা নিয়ে যখন আলোচনা করছিলেন, পুরো ক্লাসের থেকে যখন আপনারা নিজে নিজের সমস্যাটা নিয়ে কথা বলছেন, তখন আপনার একটা সিকিউরিটি ছিল। সিকিউরিটি কি? যতটুকু অন্যেরা আপনার এই সিলি কোশ্চেন শুনে হাসবে না। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য সিকিউরিটি। দ্যাট মিনস এস স্ট্যান্ডস ফর সিকিউরিটি। আনলেস লার্নার্স ফিল সিকিউর, in case of community language learning, no problem, you can make mistakes. Okay, start speaking. এই যে একটা অ্যাসুরেন্স দেওয়া, তখনই শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে ভুল শুদ্ধ মিশায় কথা বলতে থাকে। দ্যাট ইজ, সো whenever learner will feel secure, যখন তারা সিকিউর ফিল করবে, তখন তারা কি কথা বলা শুরু করবে। Unless the learner feels secure, they will find it difficult to enter into a successful language learning experience. So S stands for security, social security, community security. A stands for attention and aggression. Attention and aggression. Attention means CLL recognize that loss of attention should be taken as an indication to the learner's lack of involvement. That means attention. Whenever the learner will ask the question to a community member, অন্যকে যখন প্রশ্ন করছে, তখন লার্নারও অ্যাটেন্টিভ এবং যে তার প্রশ্নটা নিচ্ছে উনি অ্যাটেন্টিভ। হ্যাঁ, অ্যাটেনশন অ্যান্ড অ্যাগ্রেশন, এবং তার যেই শেখার যে আগ্রহ, সেই জিনিস দুটোকেই বলা হচ্ছে attention and aggression. So A stands for aggression and aggression. Aggression applies to the way in which a child, having learned something and seek an opportunity to do that, okay, show his or her strength by taking over. এখন you have learned something, attention, with the attention, okay, so whether you have learned or not, okay. Some days ago I had been teaching my younger daughter about speaking, how to speak, what is your name, where are you from. তো ওটা সে শিখেছে। ক্লাসে গিয়ে, ক্লাসের বাইরে তার বন্ধুরা অনেক কিছু পারে, ও কিছু পাচ্ছে না। কিন্তু যখন এটা তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, তখন এই প্রশ্নটা ও দিতে পারছে, কিন্তু অন্য শিক্ষার্থীরা দিতে পারছে না। তার এই যে স্ট্রেংথ শো করা, সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাগ্রেশন। যে হোয়াট ইজ ইউর নেম, হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হোয়াটস ইউর এজ, হোয়াটস ইউর ফাদার্স নেম, এই ইংরেজিগুলো যখন সে উত্তর খুব কুইকলি দিতে পারছে, তখন সে তার স্ট্রেংথটা কি করছে, শো করছে যে হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন, অ্যাটেনশন অ্যান্ড স্ট্রেংথ। হার স্ট্রেংথ বাই টেকিং ওভার অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেটিং হোয়াট হ্যাজ বিন লার্নড অ্যান্ড ইউজিং দ্য নিউ নলেজ অ্যাজ আ টুল ফর সেলফ অ্যাসারশন। আর স্ট্যান্ডস ফর রিটেনশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন। রিটেনশন মিনস কোনো কিছু নিজের মধ্যে নেওয়া, আর রিফ্লেকশন মানে হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন। Retention and reflection. If the whole person is involved in the learning process, what is retained is internalized and becomes a part of the learner's new persona in the foreign language learning. Reflection is a consciously identified period of silence with the framework of the lesson for the students to focus on the learning forces to the last of hour. So what they have learned, they have to reflect, they have to retain and sustain. তারা কি শিখলো, এই শিক্ষার যে আইডিয়াটা, এটা নিজেদের মধ্যে কনসাল্ট করাটাকে বলা হচ্ছে রিটেনশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন। রিটেনশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন। D denotes discrimination. What learners have
retained a body of the material as they are ready to sort it out and see how one of these relates to another. Okay, so that is the idea of this community language learning. That means SARD. S stands for security, A stands for attention, R stands for retention and reflection, and D denotes for discriminations. Okay, so following this process, it will have some design. Okay, as the most method, CLL combines innovative learning tasks and activities with conventional ones. So community language learning is a different language learning method. So there will have some difference. It is different from grammar translation method. It is different from CLT, communicative language teaching. Okay, so there some activities will be there, objectives will be there. Okay, translation. Learners form a small circle. What we have seen in the picture, they will make a small circle. A learner whispers a message or meaning he or she wants to express. That means he will say something. That means I am in a problem. Aste aste kore bolbe. Then she wants to express. The teacher translates it. Then teacher will translate it into or may interpret it a little bit in the larger language, in the target language, and the learner repeats the teacher's translations. Okay, so that is the first page. And then group work. Learner may exchange in various group tasks, such small group discussion, preparing a conversation, preparing a summary of a topic of presentation, and another group, whatever. That is recording. Student record conversation in the target language. সবাই মোবাইলে বের করেন ওই যে স্লাইডটা পাঠানো হয়েছিল। And transcription, students transcribe utterances and conversation as they ইমেলে পাঠানো হয়েছে যেটা and have we got it? নেট না থাকলে অবশ্য তো ডাউনলোডও হবে না। হ্যাঁ, পেয়েছেন? ওকে, then group work will be there. Okay, learner will engage in various group tasks such as small group discussion and others. Recording, students record conversation in the target language. Recording will be there. And also transcription, students transcribe utterances and conversation as they have recorded for practice and analysis. এই যে গ্রুপ করলেন, গ্রুপের মধ্যে যেই কথাগুলো রেকর্ড করলেন বা ট্রান্সলেট করলেন সবগুলোই আবার ট্রান্সক্রিপ্ট করবেন, মানে যেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয়েছে সেটাকে আবার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট করবেন। অ্যানালিসিস, স্টুডেন্ট অ্যানালাইজ অ্যান্ড স্টাডি ট্রান্সক্রিপশন অফ দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টেন্সেস in order to focus particular text. So they will also be reflecting some other things. And reflection and observation. Learners reflect and report on their experience on the class. মানে তারা যে জিনিসটা শিখলেন সেই জিনিসটা কি করবেন, ক্লাসরুমে রিপোর্ট করবেন যে তারা কি শিখেছেন। And also listening, students listen to a monologue by the teacher involving elements they might have elicited and overheard in the classroom. So whenever the teacher will be delivering the lectures, the
the learner will listen that. And free conversation, students engage in free conversation with the teacher or with other learners. This might include discussion of what they have learned as well as feeling about what they have learned. Okay? That means what did you do? That means what you have done in the second page. That means you have discussed what is your problem. Okay? So that would be the learners some procedures. Free conversation. Learner's role, as we have seen, that learner's role in CLL are well defined. Learners becomes member of a community. Member of a community. Have you got that? Member of a community. They are fellow learners and the teachers. That means in a community, কোনো একটা গ্রুপের মধ্যে, একটা কমিউনিটির মধ্যে কয়জন আছে? মনে করেন 20 জন আছে। লার্নার সেই তাদের মধ্যে একটা অংশ। যেখানে টিচার আছে, অন্য স্টুডেন্ট আছে, সবাই মিলে যে একটা গ্রুপ ফর্ম করেছে, এই পুরো গ্রুপেরই একজন অংশকে লার্নার। And learning is not viewed as an individual accomplishment in case of community language learning, যে টিচার বক্তব্য দিচ্ছেন,